Moin Moin bei Padautz, ich bin Nico und spiele jetzt Project Triangle Strategy, die Prolog-Demo. Und ich spiele sie nur, weil man den Speicherstand tatsächlich ins Hauptspiel übernehmen kann. Quasi startet jetzt das richtige Let's Play, wenn man so will. Und ich habe halt richtig Bock drauf. Ich hatte auch schon sehr viel Spaß mit der Demo vorher. Und gestern war die Nintendo Direct, deswegen weiß ich nur, dass die Demo jetzt verfügbar ist. Und wir können kurz mal darüber reden, was da so gezeigt wurde. Ich ratte das jetzt einfach mal runter, weil ich kann. Mega Bock habe ich auf Xenoblade Chronicles 3, muss aber sagen, es hat halt so ein bisschen den Artstyle von Teil 2 und ich finde den eher so okay. Ich selber finde Xenoblade Chronicles X am besten und würde mich über einen Port da echt freuen, weil das einfach viel zu wenig Leute spielen konnten, weil Wii U halt nicht so durch die Decke ging wie Switch, ne? Seit Jahren erzähle ich, dass wir gar kein neues Mario Kart brauchen, sondern einfach nur ein Mario Kart 8 Deluxe, alle Strecken, die es je gab. Ja, da wurde der Booster-Streckenpass angekündigt und das ist endlich das, was ich seit Jahren sage. Hätten die, als ich damit angefangen habe, ne, das zu empfehlen, hätten die damit schon angefangen, hätten wir jetzt schon alle Strecken gehabt. So sieht es nämlich aus. Nee, aber da habe ich Bock drauf. Also, ich hätte natürlich lieber noch einen Koop-Kampagnenmodus à la Diddy Kong Racing, aber das ist eh das beste Rennspiel. Aber trotzdem freue ich mich drauf. Gibt's wieder Content, können wir streamen. Ja, sonst hat mir noch gefallen Mario Strikers Battle League Football. Ich bin jetzt nicht der Fußballfan, ne? Aber sobald ich irgendwie Fußball spielen kann und als Yoshi durch die Gegend huscheln, dann finde ich es cool, ne? Wenn das so ein Fun-Game ist. Und das sah sehr gut aus, da freue ich mich drauf. Splatoon 3, ja, mal gucken, weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe. Fire Emblem Warriors Free Hopes, da habe ich Bock drauf. Ich meine, das Ding ist, es ist halt ein Warriors-Game. Es ist halt Hirn aus und rumkloppen. Aber wenn es das richtige Setting hat, dann bin ich halt all in, ne? Ich fand halt Hyrule Warriors schon sehr cool. Ich fand das andere Fire Emblem Warriors sehr cool. Und jetzt nochmal als Edelgard sich durch die Gegend dazu schnetzeln, habe ich richtig Bock drauf. Live Alive oder wie auch immer man das ausspricht, sieht halt gut aus, ne? Sieht aus wie das Spiel hier. Dementsprechend gucke ich mir das mal an. Kirby und das vergessene Land. Mega Hype. Es sieht so gut aus. Stellt euch mal vor, Pokémon Legends würde so gut aussehen. Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Advance Wars 1 und 2 Reboot. Ich mag zwar eher den Pixel-Art-Style von Advance Wars, finde es aber richtig gut, dass das Spiel mal wieder ein bisschen Liebe kriegt. Und das kann ja bedeuten, dass es da vielleicht bald mal weitergeht mit irgendwas. Ja, das Metroid Dread Update, das ist mir egal. Das ist mir dann zu schwer oder zu einfach, die beiden Modi, die angekündigt wurden. Chrono Cross, sehr geil. Dass das nochmal irgendwie ein Comeback feiert, finde ich halt echt gut. Also, da freue ich mich drauf. Ansonsten, was war noch? Ja, Cuphead DLC, ja, wusste man halt schon, ne? Das war jetzt nichts für die Direct, fand ich. Getsu Fumaden, Undying Moon ist seit heute verfügbar. Ich glaube, das hole ich mir. Und ansonsten SD Gundam Battle Alliance, das sah da auch gut aus. Ja, und das waren so die Titel, die mich so interessiert haben. Was fandet ihr gut? Schreibt das mal rein. Auf welche Spiele freut ihr euch? Und habe ich irgendwas vergessen? Habe ich was ausgelassen, was so geil war, dass ich es unbedingt angucken muss? Jetzt spielen wir aber Triangle Strategy Prolog Demo. Bam, gib ihm. Ob Nintendo eShop? Nee, ich glaube, ich kaufe das physisch. Wir machen das, was wir immer machen. Wir gucken in die Optionen und sind dann enttäuscht. So, Sprachausgabe, Englisch oder Japanisch? Nee, lass mal Englisch, Deutsch, Textgeschwindigkeit, HD-Vibration. Oh ja, ich will HD-Vibration. Zeigerposition merken. Ja, nö. Was kann man hier noch? Sequenztempo, alles gut. Grafik, Kartenhelligkeit, Ecken, Abdunklung, Unschärfeeffekt, Lautstärke. Ja, da kann man immer noch mal gucken, ne? Da geht manchmal was. Mal schauen, wie gut das abgemischt ist. Aber wir fangen jetzt an. Neues Spiel, bam. Vielen Dank für das Herunterladen dieser Demo. Sie ist eine spezielle Vorabversion, die dir die Möglichkeit bietet, den Beginn des Spiels bis zum Ende von Kapitel 3 auszuprobieren und deine Charaktere bis Stufe 5 zu verbessern. Deine Speicherdaten kannst du später in der Vollversion übernehmen. Der Kontinent Norselia erwartet dich mit packenden Kämpfen, die deine Gesinnung auf die Probe stellen werden. Wir wünschen dir viel Spaß. Wähle einen Schwierigkeitsgrad für Kämpfe. Ich glaube, wir machen einfach mal normal, ne? So, ja, einfach normal. On the faraway continent of Norselia, 3 mighty powers reigned.
Ach, ich muss das wegdrücken, Leute. Kingdom of Glenbrook, through which runs the mighty Nozelia River, bringing flourishing trade. The Grand Duchy of Esfrost, a land of ice and snow beneath which slumbers rich veins of iron. And in the desert, the holy state of Hyzant, home to the lake from which is harvested the salt essential to life. With each nation controlling one vital resource, conflict between these three powers was all too common. Minor disputes and skirmishes gave rise to fierce battles, and before long, the realm was engulfed in a bloody conflict that would rage on for years. Brought to their limits and facing their mutual demise, the three powers at last negotiated a truce. The Nozelia Consortium is formed, a neutral organization that oversees fair trade of iron and salt. Finally, peace came to the realm. 30 years pass. Now, a new bond is set to be formed between the Grand Duchy of Esfrost and House Wolffort of Glenbrook, whose power in the kingdom is second only to that of the royal family itself. Kapitel 1, der junge Falke. Lord Serenoa? Good morning. Congratulations, my lord. The future of Wolffort is looking brighter than ever. Today's the day, is it not? We're all ready for the big moment. Thank you, everyone. Young Master, Lord Serenoa. So, you were here after all. Ah, Benedict. It would seem word has reached the people already. You can thank Eridor for that. He couldn't refrain from blabbing the news to anyone who would listen. I'll have a talk with him after. This is a momentous day, not merely for our domain, but for all of Glenbrook. I do not think it possible to keep it a secret. This is well and true, my lord, but you must consider your betrothed's lineage. I'm well aware of the situation, Benedict. I cannot say for sure what repercussions this may have. What I do know is that the people rejoice for us and harbor hope for the future. As the future Lord of House Wolffort, I must rise to the occasion. Fine resolve, my lord. As House Steward, I will do all in my power to assist. Thank you, Benedict. It is heartening to have the support of my father's right-hand man. Shall we head to the port then, my lord? So soon? I had thought we would have more time. The river's waters have risen with the heavy rainfall earlier this week. And given the wind, I think it likely that Esfrost's ship will arrive ahead of schedule. You never cease to amaze. Very well then, let us be on our way. Die Geschichte treibst du voran, indem du eines der Ereignissymbole auf der Weltkarte auswählst. Haupt- und Nebenereignisse. Es gibt zwei verschiedene Arten von Ereignissen. Hauptereignisse sind notwendig, um die Geschichte voranzutreiben. Nebenereignisse sind optional, stehen aber möglicherweise im späteren Verlauf der Geschichte nicht mehr zur Verfügung.
Also machen wir immer den Nebenquark. Jo. Umblättern, schließen. So. Das Hauptmenü wurde um die Optionen, Einheiten, Inventar, Chroniken und System erweitert. Hauptmenü. Mit dem X-Knopf lässt sich das Hauptmenü öffnen. Dort kannst du deine Einheiten überprüfen, Kampfvorbereitung treffen und Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Einige Funktionen werden erst im Lauf des Spiels freigeschaltet. Speichern. Ja, man kann halt speichern. Während Kämpfen können keine regulären manuellen Speicherstände angelegt werden, aber es wird nach jeder Runde ein Zwischenspeicherstand erstellt. Über Unterbrechen und das System kann dieser Vorgang auch selbst durchgeführt werden. Zwischenspeicherstände werden nach dem Laden gelöscht. Ja, das ist ja gemein. So. Okay, was geht ab? Schauen wir uns mal hier um. Dialoge. Okay, kann man sich immer noch mal durchlesen, was zuletzt passiert ist. Verkleinern. Ah ja, guck mal. Das ist doch ganz gut. Also ich sehe jetzt, sie geben mir jetzt erstmal ein Tutorial für Nebenaufgaben, aber ich kann auch gar keine auswählen. Das gibt's ja nicht. Guti, dann machen wir mal das Hauptereignis. Wolfforter Hafen. Ein Kriegsschiff aus Frost hat den Hafen von Wolffort erreicht. Wer ist die Frau mit rosa Haaren, die mit ihrer Gouvernante an Land geht? I thank you for the escort. You are free to go. But Lady Frederica, there is no one here to receive you. He will be along shortly, no doubt. If I have heard true, he is not the type to keep a lady waiting. By your leave, then. We wish you everlasting happiness, my lady. Thank you. I shall work hard, both for my new home and for my motherland. Please let brother, the Archduke, know that. As you command, my lady. We leave the rest to you, Gila. I shan't let you down. Phew, Glenbrook at last. Finally, we can take a moment of respite from our long journey. That said, it would seem we've arrived ahead of schedule. I much prefer it to being late. This is a momentous day for Frost, and for the entire realm. We cannot afford to make a bad first impression. I agree, which is why we cannot have you looking so tense. Why don't we go for a bit of a stroll? A fine idea. After all, this may be the last time in a while that I am free to do as I please. Most are not inclined to grant liberty to one of Rosellan heritage, such as me. You brought that pendant with you? Of course. It is the only memento I have of my mother. Thank you kindly, little lady. Letting a whole boatload of guards go back home was a stroke of genius. We heard tell you'd be here, and we wanted to be the ones to welcome you. The winds of fortune are blowing today, aren't they, Pa? Brigands! Stand back, Frederica. I shan't let them have you. Okay, empfohlene Stufe 2. Jetzt wird das eine Rolle spielen, ich kann ja gar nicht leveln oder so. Okay,
Das ist das Einzige, was wir auswählen können. Dann machen wir das. Frederika und ihre Gouvernante werden von Banditen angegriffen. Unterdessen bricht auch Serenor zum Hafen auf. Wusch. What do you intend to do with us? Make you our little hostages is all. And wring every last coin out of the duchy and house Wolffort. What's with that pink hair, though? Ya Rosellen? And that lady looks like she's from Hyzant. Did we go after the wrong boat? Impossible! The ship was full of Frosty soldiers. Enough! I am without a doubt. Have you bandits no shame? Attacking two innocent women? And just who in the hell are you? Die hätte das bestimmt auch alleine geschafft. Gesinnung. In der Welt von Norselia herrschen 3 Gesinnungen vor. Nutzdenken, Moral und Freiheit. Die Gesinnungen sind unsichtbare Parameterwerte, die von deiner Entscheidung und Handlung beeinflusst werden. Oh, das ist ganz schlimm sowas. Rekrutierung von Gefährten. Deine Entscheidung prägen Serenors Gesinnung und abhängig von dieser sammelt er andere Gefährten um sich. Oh, ich kann das nicht. Ich finde das immer so schlimm. Was ist hier los? Ach so, jetzt muss ich antworten. Fragt wer. Ich lasse mich ungern von Gaunern verhören. Es geht euch nichts an. Ergebt euch und es muss niemandem etwas geschehen. Ihr ähnelt euch sehr. Könnte es sein, dass ihr Vater und Tochter seid? Ich finde das lustig. Serenors Gesinnung hat sich gefestigt. You got that right. This is Trish, my pride and joy. She's a chip off the old block, ain't she? Minus the stench and the hairy arms, maybe. You wound me, girl! That was supposed to be a compliment. If you'd prefer, we'll leave you alone to settle your family dispute. You're the whole reason we're quarreling, you dolt! Exactly! You're about to pay for messing with Travis, the Bandit King! Our foe has lost their composure. Well done, my lord. Enough of this! You'll regret ruining our plans! To arms, my lord. Stand back, the both of you. No, we fight together. I brought this upon us through my indiscretion. Pray allow me to help. My lady. I am a teacher of the arcane arts, and Frederika is a most apt pupil. I can assure you we shan't be a burden. Then I ask for your support from the back lines. And you shall have it. Why didn't you tell me you were having such fun? I would have joined you sooner. What are you doing here? Let us talk later. Now, I believe we have some lawless ruffians to rout. Gott ey, ich krieg ja immer mehr, Leute. Benedikts Eigenschaften im Kampf. Der strategische Ansatz dieses Gefährten macht ihn zu einem idealen Unterstützer. Steht Gefährten mit zahlreichen Fähigkeiten zur Seite, kann die Aktionsreihenfolge von Gefährten beeinflussen. Oh, so. Sieht doch gut aus. Frederikas Eigenschaften im Kampf. Beschwört prächtige Feuermagie, die das Schlachtfeld in brennendes Chaos taucht. Ihre Flächenmagie setzt gleich mehreren Gegnern auf einmal zu. Kann bestimmte Böden in Brand setzen. Gelas Eigenschaften im Kampf bringt eine Schlacht mit den Heilzaubern wieder ins Gleichgewicht. Versteht sich auf Regeneration von LP. Heilmagie entfaltet bei Gefährten in Lebensgefahr eine noch größere Wirkung. Okay. Ich finde halt, Trish und Travis sehen beide irgendwie
ganz cool aus. Die könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie im Team zu haben. Überfall der Travis-Bande. Aber ganz schön Overload, ne? Ich habe richtig viele Einheiten zur Verfügung für die paar Gegner hier. Their confidence is admirable, at least. Orders, my lord? Give them no quarter. We cannot allow brigands to have the run of Wolffort. Just who are these people anyway? Now, Benedict. Kampfgrundlagen. In Kämpfen kommt der Positionierung und der Aktionsreihenfolge deiner eigenen und der gegnerischen Einheiten eine Schlüsselrolle zu. Höhenvorteil. Wenn du dich auf höherem Gelände als der Gegner positionierst, richtest du mehr Schaden an. Angriffe von hinten sind garantiert kritisch. Immer wenn du ein Ziel auswählst, dem du in den Rücken fallen kannst, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Aktionsreihenfolge. Die Aktionsreihenfolge aller Einheiten wird durch ihren Agilitätswert bestimmt und über die Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand angezeigt. Rechter Stick kann ich die Kamera drehen, wenn ich rauf drücke Anfangsposition, ZL und wo, ZR ist rauszoomen. Okay. Think you got what it takes to best my family? Ha! Fools, the lot of you. Coming through. Ja, die Artworks sind halt auch sexy, muss man sagen. Oh, doppelte Portion. Jetzt sind die richtig motiviert. Farbmarkierung und Linien beim Bewegen. Blaue Felder innerhalb deiner Bewegungsreichweite und außerhalb der gegnerischen Angriffsreichweite. Lila Felder innerhalb deiner Bewegungsreichweite und der gegnerischen Angriffsreichweite. Rote Linien weisen auf Gegner, die deine Einheit angreifen könnten, so Final Fantasy XII. Was haben wir hier? Angriffsreichweite deiner Einheit, es sind die roten Felder, gelbe Felder, Wirkungsbereich deines Kommandos. We do not take kindly to thievery here in Wolffort. You will pay for your crimes. Defeat is not an option. Okay. Ich meine, so haben sie es auch ganz cool angezeigt, ob man in der Range ist. Ich mag das aber auch, wie sie das bei Fire Emblem gemacht haben, dass man das von denen allen gleichzeitig anzeigen lassen kann. So, hier ist es aber nicht wie bei Fire Emblem, dass ich jeden setzen kann, wie ich Bock habe, sondern ich muss sie nacheinander positionieren. So, und jetzt weiß ich gar nicht, was die klügere Alternative ist, ob ich die erst kommen lasse oder ob ich ein bisschen aggressiver spiele. Kann ja mal gucken. So, Kommandos. Deine Einheiten kannst du Kommandos geben. Kommandos sind in die Kategorie Aktion und Gegenstände unterteilt. Mit dem linken Stick oder Richtungsknöpfen kannst du zwischen ihnen wechseln, jo. Zur Aktion gehören Standardangriffe mit Waffen und charakterspezifischen Fähigkeiten. Fertigkeiten verbrauchen bei ihrer Anwendung FP. Zu Beginn ihrer Runde erhält jede Einheit ein FP dazu. Okay, also kann man ein bisschen sammeln. Bei Gegenständen greifen alle Einheiten auf das Gruppeninventar zurück. Aktionen und der Einsatz von Gegenständen zählen mit wenigen Ausnahmen jeweils als ein Kommando. Okay. Warte mal. Ja, Runde beenden. Aktion. Wenn ich hier hingehe, kann ich es aber wieder theoretisch wieder rückgängig machen, ne? Ah ja, und deshalb braucht er ein Kommando extra als das. Okay. Und rechts kann ich sehen, wie viel Schaden ich mache. Ich sehe aber nicht, wie viel Schaden ich zurückkriege, ne? Warte mal, was macht das? Verlangsamt seine Handlungsbereitschaft. Ich meine, der kommt eh so spät dran, bis dann ist er tot. Dann brauche ich das nicht machen. Gibt einen normalen Details, kann ich nochmal anzeigen lassen. Die Einheiten-Details geben dir Aufschluss über die Statuswerte sowie Fertigkeiten deiner Einheiten. Hier kannst du außerdem Accessoires anlegen. Ja. Okay. Das ist eine echt gute Zeichnung, ich mag das. Sehr schön. Guti. Fangen einfach mal an. Ich spiele ein bisschen aggressiver, es ist die erste Schlacht, die wird noch großzügig sein. Und Erfahrungspunkte gesammelt, genau. Und danach kann ich ja erstmal die Blickrichtung entscheiden. Ich gucke nach vorne. You think you're all high and mighty, huh? Well, we'll show you we're no slouches ourselves. Make way. We're just trying to make a living here. Ja, gut, ist aushaltbar. Our land has no place for those who disregard the law. Let us pry out their weakness. So, er hat doch bestimmt irgendwelche fancy Feuerzauber am Stissel, genau. Geht ja eh nur auf einen, ne?
Wie? Geht das nicht? Weil jetzt muss ich mal gucken. So, erhöht für 3 Runden. Ach so, erhöht für 3 Runden die Kraft und Magie eines Gefährten. Kann er nicht irgendwie angreifen? Kann er nur buffen. Was soll denn das? Ich bin ja enttäuscht. Ja, gut. Dann, Warte, jetzt nochmal. Ich setze ihn mal hier hin. Erhöht die Magie zum Beispiel. Dann pimpe ich Frederika. Und guck nach oben. So, mal schauen. Der blonde Dude wird wahrscheinlich krass OP sein. So Titania-Style. Doppelstoß, erteilt einem Gegner physischen Schaden. Ja. Ja, kriegst du jetzt einfach mal ab. Und wieder zum Feind blicken. Let us see who brings down more of these ruffians. I think not. Whatever would I tell your father if harm were to befall you? These are no ordinary men. Ja. Jetzt kassiert er. Oh, Genau, das muss ich mir merken. Man kann halt rankombonen, wenn man die umzingelt. Let us remain calm and clear-headed. That is our surest path to victory. Let me heal your wounds. Ich weiß gar nicht, wie ihre Heilungsreichweite ist, aber die ist super. Perfekt. Be at ease. Heilende Hand! My thanks. Seht ihr, ihm geht's gut. Steht bei einem Nahkampfangriff im Rücken des Gegners ein angriffsfähiger Gefährte, führt dieser einen Folgeangriff aus. Immer wenn du ein Ziel auswählst, bei dem ein Folgeangriff möglich ist, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Genau, das ist das, was wir eben gesehen haben. So. Sie ist aber auch schon Flammenwalzer. Ding ist, ich weiß gar nicht, ich mache meinem eigenen Dude auch keinen Schaden damit, ne? Hoffe ich mal. Ich hau das da mal rein. Ja, sehr geil. Das ist eine Power. Und der nächste stellt sich dahin. Folgeangriff, ja, ist ein bisschen fies. War der eben schon da? Weiß grad gar nicht. Bestimmt. My turn. Defeat is not an option. So, Serenoa. Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Also ich werde erstmal die hier loswerden am besten. Aber ich muss auch jemanden da lassen, der den Schaden frisst. Ich lasse ihn einfach hier stehen. So, okay, man kann sich danach dann noch bewegen, das ist ja nett. Ja, von mir aus. Gehst du dahin. Wenn ich ihn jetzt bewege, dann gebe ich halt meinen Höhenvorteil auf. Das ist jetzt die Frage, ob ich das will. Ich weiß auch nicht, wie... Ich meine, wenn ich ihn jetzt irgendwo hier positioniere, dann können Travis, Trish und alle von denen mich angreifen. Ich glaube, ich behalte mal den High Ground. Autschi. Okay, Benedikt. Wie hoch ist denn seine Angriffspower? Ja, das ist jetzt nicht die geilste, ne, aber kann man machen. Mache ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall hat er gute Erfahrung gekriegt dafür. So, jetzt habe ich zumindest für die nächste Runde wieder einen High Ground. Cool heads shall prevail. Okay, wie sieht's aus heilungstechnisch? Oh, sie bräuchte, Serenoa bräuchte aber auch. Heilende Hand. Ich gebe mal Serenoa, der ist halt eher in der Bedrängnis.
tides are turning. Und es gibt auch nochmal schöne Let me show Erfahrungspunkte. you what I've learned. So. Mal gucken. Oh ja. Please heed my call. Flammenwalze ist ein bisschen krass stark. Hope you're ready. Okay, Travis, was kannst du so? Uiuiui. Hier muss man echt aufpassen. So, die beiden sind schon ein bisschen angebufft. Ich gehe jetzt nochmal eine Nummer hoch. Gibt's auch einen Doppelstoß. You don't stand a chance. Yes. Und man kriegt irgendwelche Bonuspunkte für Nutzung von Höhenvorteilen und sowas. Okay, verlangsamt die Handlungsbereitschaft. Das ist doch nicht schlecht. I'll make this Und dann gibt es auch nochmal einen Folgeangriff. My stratagem is superior. Okay. Und am besten so gucken, dann kann keiner mich von hinten überraschen. Their weakness. So, der kommt im Zweifel auch bald dran. Ja, kriegt er nicht hin. Ja, es ist schon enttäuschend, ne, was er jetzt hier so macht. Das ist ja wohl ein bisschen Lowlife. So, machen wir Trish fertig. Your defense is weak. You've left yourself open. Yes. Ah, ich bleib mal da. Ja, die beiden sind ätzend. Damn it. Mann, Mann, Shall Mann. we begin? Okay, eine Heilung. Ich glaube, ich setze sie einen hoch, damit Frederika nicht gekombot werden kann. Und ich teile trotzdem Serenova. Allow me. This will help. Der kassiert ja halt am meisten. Allow me. So, jetzt habe ich hier eine Flammenwalze, braucht einen Step mehr. Aber sie kriegt den halt tot. Ja, das machen wir einfach mal. Jetzt steht sie ein bisschen gefährlich, aber ich hoffe mal das Beste. Out. What to do now? Okay, ja, ich bleib hier. Dann werde ich den erstmal los. Heißt das, ich kann das sammeln, so als Item? Weiß gar nicht. Ja, Beutestück gefunden. Niedergestreckte Gegner lassen manchmal Beute zurück. Deine Gefährten können diese auflesen, indem sie auf dem entsprechenden Feld platziert werden und dort ihre Runde beenden. Es kann allerdings vorkommen, dass ein Gegner schneller ist und dir die Beute stiehlt. Selten kommt es vor, dass du auf dem Schlachtfeld kleine Truhen entdeckst. Anders als gewöhnliche Beute gehen diese Schätze sofort in deinen Besitz über und müssen nicht extra aufgesammelt werden. Einsammeln von Beute. Beute lässt sich nicht sofort verwenden, nachdem du sie aufgehoben hast. Erst nach gewonnenem Kampf offenbart sich ihr Inhalt, der dann in deinem Besitz übergeht. Nicht eingesammelte Beute geht bei Kampfende verloren. Ja, dann gut, dass ich das gesammelt habe. Ja, aber sie überlebt das doch hoffentlich. Jetzt muss sie unbedingt geheilt werden, sonst habe ich ein gewaltiges Problem. Aber die Heilerin kommt noch rechtzeitig dran, das ist schon mal gut. Ich werde, glaube ich, meine Power auf Trish fokussieren. Wait your turn. Haha. Hoho! I see a path to victory. So. Weiß ich noch nicht. Ich habe Frederika ja schon einmal gepimpt, ne? Ob ich das jetzt nochmal machen sollte? Mit Feuerherz. Für 3 Runden. Ja, ich glaube, die 3 Runden sind noch nicht um, oder? Man, er kann auch hier ein bisschen Damage machen, ja. Damn, that hurt. So, sehr gut. Eieieiei. So, dann daneben stellen, damit er jetzt auch nicht gekombot wird. Heilende Hand auf Frederika. You have my gratitude. Ja, mal nach oben blicken, dann kann sie nicht von hinten
verknuspert werden. Okay. Wir wählen ein Kommando, und zwar Flammenwalze. Es reicht nicht, aber es ist ein Anfang. Gucken. Ich glaube, ich gehe ein bisschen außer Reichweite auch raus mit ihr. In der Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. So. Jetzt machen wir wieder hier einen Doppelstoß. Ja, bleib da. Oder ich kann ihn mal nach da setzen. Ha! Nice! Ausgewichen. Ja, so schlimm wird es nicht sein. 22 Schaden, ja. So, wie sieht's hier aus? Ich meine, ich kann es jetzt, ja. Ne, ich glaube, ich gehe mit ihm. Auf den krasseren Dude. Er steigt bald ein Level. So, ob er das jetzt beenden kann? Nee, aber er kann es anfangen. So. Ich werde jetzt auf Nummer sicher gehen, dass zumindest einer der beiden Charaktere drauf geht. Sie wird doch angreifen können, oder? Ja. Klong. Oh Gott, sie ist einfach explodiert. Ja, ich habe gerade keinen Zauber ready. Okay, das war's jetzt aber mit ihm. Genau. Aber dahinter das ein bisschen verzögern kann. Level up! Geil. Ja, das macht da stehen. So, machen wir hier eine Wombo-Kombo. Nice. Level up. Sie kann jetzt ein bisschen zaubern. Ne, kann sie auch von hier. Sehr gut. Oh, auch ein Level up. Wie sieht's hier aus? Ja, ich stelle sie mal rein, aber dann kann sie sich selber heilen. Aber dann kommt er da auch nicht raus. Und auch ein Level up. Sehr gut. Ein Rückwärtswurf. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist für die. So, alle erledigt. Ich weiß auch gar nicht, ob es bei den Schlachten auch mal so versteckte Items gibt. Ich glaube eher nicht, oder? Ja. Einen normalen Schlag hier. Bam. Bleib da mal. Ja, der hat einfach keine Chance mehr. Ja, sie kann jetzt nicht helfen. Das damage-mäßig aus. Aber ein bisschen Schaden macht sie, ne? Gab auch ein bisschen Erfahrung. Ah. Der hat es nicht auf Level 2 geschafft. Schade.
Aber egal, Sir Noah, beende das jetzt einfach. Perish. Damn it all! This can't be! Nice. Erste Schlacht geschlagen. Okay, 14 Ruhmesmarken. Sir Noahs Gesinnung hat sich gefestigt. Ein paar Heilpastillen, ein bisschen Erz und auch Geld. Vollbrachte Ruhmestaten. Ah ja, dann kann man nochmal gucken, wofür man irgendwas bekommen hat. Gut, gut, gut. Wait, I know that face! That's the Wolffort lordling! What's that you say? Wolffort? It can't be. What are they doing here so damn soon? This ain't what we planned for. Let's get out of here. For a bunch of no-good thieves, at least they know when they're in over their heads. I would have preferred to apprehend them and see them atone for their crimes, but so be it. Your bride-to-be is safe. Isn't that what matters? My bride-to-be? My sincerest apologies. I had no idea we were being trailed by bandits. But where are my manners? I am Frederica of the Grand Duchy of Esfrost. I have come to fulfill our agreement. I am honored to join you in marriage and to call House Wolffort my new home. The honor and pleasure is mine, Lady Frederica. Pray forgive me for not introducing myself sooner. To think you'd fight at each other's side in battle before exchanging your vows. Though, I dare say that it bodes well for Wolffort that its new lord and lady makes such a fine team. Your Highness! Here you are. Why, the entire Kingsguard has been scouring the land for you. Did you sneak out of the castle again, Roland? When I heard my best friend's betrothed was arriving in Glenbrook, I simply couldn't miss the occasion. While we appreciate the sentiment, perhaps you should have said something to the king. I'm the least of my dear father's concerns. Though I suspect Huette will think otherwise. I suppose I'd best be on my way back. Rest easy, my fair Lady Frederica. You are in good hands here. I look forward to celebrating your union. Till we meet again. His ring bore the insignia of Glenbrook's royal family. Could that have been... Prince Roland, King Regna's younger son. So a lord and a prince drove off a band of brigands by their own hand. What a fascinating nation we've come to, Frederica. This is Sheila, my tutor and attendant. Famed is the martial prowess of the Wolfforts. It was an honor to be able to witness it firsthand. Allow me to introduce myself. I am Serenoa of House Wolffort. And this is Benedict, trusted steward of my family. It is my honor to serve Lord Serenoa in any and all matters. On behalf of House Wolffort, I welcome you to our domain. You may think this is an odd question, my lord, but I ask it nonetheless. What does the color of my hair mean to you?
Okay, wunderschön, wenn mir diese Bemerkung gestattet ist. Sie ist lediglich eine Äußerlichkeit, mehr nicht. Eure Persönlichkeit ist viel wichtiger. So wie der Mut, den ihr gerade unter Beweis gestellt habt. Sie ist mir nicht neu, auch bei uns leben. Oh Gott. Ja. Ach komm, sieht schon schnieke aus. If it is not too forward of me to say so, I find it most beautiful. Thank you, my lord. But you need not flatter me. I said only what I mean. I have always been fond of roses, and your hair is as beautiful as any of them. Flirty. I adore them too. Then it would seem we have something in common. Lady Frederica, everyone awaits. Allow us to escort you back to Castle Wolffort. Thank you, Benedict. It would be my honor. Frederica und Gila haben sich dir angeschlossen. Nice. Wahrscheinlich, man kann ja auch ein bisschen böser werden in der Gesinnung. Dann kann man bestimmt so Leute wie Travis und Trish rekrutieren. Glaube ich, weiß ich nicht. Das hat so ein bisschen Fire Emblem-Feeling mit der Karte hier. And Frederica of Esfrost will unite in marriage to strengthen the ties between their two nations. In doing so, the newfound allies hope to hold their own in the face of Hyzant's salt monopoly, which continues even now, decades after the war. Who could have known that this was but a prelude to an uprising that would engulf all of Norzelia in the flames of war? Das Hauptmenü wurde um die Option Feldlager erweitert. Im Feldlager hat der Händler seinen Betrieb aufgenommen. Du kannst nun das Wolffortsche Feldlager besuchen. Wähle dazu im Hauptmenü Feldlager aus. Einige Funktionen werden erst im Laufe des Spiels freigeschaltet. Okay. So, da haben wir auch hier Nebenschissel, den wir auf jeden Fall machen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. So, Menü. Feldlager. Farbmarkierung, ja, das weiß ich alles schon. So. Das ist süß, wenn man so rumlaufen kann. Das mag ich. Schwupp, wusch. So, was haben wir denn hier? Ist irgendwas Interessantes? Ist nur der Dude, der einzige. Korpulenter Händler, ist ja gemein. Werter Herr Sir Noah, ihr gebt wie immer eine stattliche Figur. Ob altbewährte Klassiker oder neueste Errungenschaften, ich führe Waren von überall. Da bleiben keine Wünsche offen. Beim Händler kannst du Gegenstände und Accessoires erwerben, aber auch Dinge verkaufen, für die du keine Verwendung hast. Nur durch den Erwerb eines Accessoires kommst du noch nicht in den Genuss eines Effekts. Vergiss also nicht, es deine Einheit auch anzulegen. Dies kannst du über die Einheitendetails wie Inventarmenü oder wahlweise gleich nach dem Kauf tun. Okay, erstmal verkaufen. Was habe ich denn hier? So ein bisschen Erz. Weiß nicht, wofür man das dann später braucht. Ich glaube, das behalte ich erstmal. Uiuiui, regeneriert hier ganz viel. Aber es bringt auch mächtig Kohle, das Ding zu verkaufen. Also, wir gehen mal auf Kaufen. Was haben wir hier? Pastillen. Ich kann auch diese bessere Pastille kann ich auch gar nicht kaufen per se. Oh, die Ringe haben hohe Preise. Na gut, das wird hier nix. Da werde ich nicht glücklich mit. Geh weg. Teurer Dude. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Die Mucke ist auch echt fresh, ne? Also mag ich. Gefällt mir. Aber ich hatte auch mit der Debüt-Demo richtig viel Spaß und das ist einfach meine Art Spiel. Vor allem passt es gerade. Ich meine, privat spiele ich mit Marie gerade Shining Force, ansonsten im Stream jetzt Free Houses durchgespielt und jetzt auch noch Fire Emblem Path of Radiance. Und da passt es, dass ich jetzt Triangle Strategy mache. Ich bleibe also im Genre. Nebengeschichte. In Schloss Weißholm werden die Festlichkeiten zur Feier des Förderabkommens vorbereitet. Uiuiuiuiui. Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests.
It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion, as he's wont to do. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. He is an embarrassment to our family. Selber Schande. No matter. I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarice. But of course, Your Highness. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. Over there is Minister Exham Marshal of the Holy State of Hyzant. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. I know this man. Sorsley End of Hyzant, yes? Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Thank you, Clarice. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants. Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Allow me to escort you to Whitehome Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Prince Roland, finally you return. At ease you went. I trust all was well in my absence. Well enough.
Another visit to the Wolffort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. I'm perfectly capable of taking care of myself. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huette. Forgive me, truly. It won't happen again. I should hope not. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolffort, no less. How did you... His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. So Father knew all along. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. As you wish. Okay, dann haben wir die Nebenquests soweit durch, wie es scheint. Dann machen wir jetzt Burg Wolffort. Nach ihrem Sieg über die Banditen kehren Serenoma und die anderen zu Burg Wolffort zurück. Welcome back, the both of you. Were there any troubles while we were out? None to speak of, aside from Eridor here. But what else is new? Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Lower your voice. Must you always shout so? Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? There is no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. And this must be the young lord's bride-to-be. I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your acquaintance. Allow me to introduce those in service of House Wolffort. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. You'll be the lady of House Wolffort. No harm will befall you as long as I'm around. And this is Anna, my right hand. If you require anything, just say the word. They may not be of my blood, but they are my family just the same. And from this day on, they're your family as well. I am aware that in all of Glenbrook, House Wolffort is second only to the royal family in power and influence. I will do my best not to disappoint you. A joyous day this is! The little lord grew up and found himself the perfect bride. Nigh brings a tear to my eye. His voice certainly does carry. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. My lord, your father awaits you in his chambers. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Eridor. Lady Frederica, pray come with me.
Father is expecting us. Anna und Eredor haben sich dir angeschlossen. Annas Eigenschaften im Kampf: bewegt sich lautlos und unbemerkt, bis sie überraschend zuschlägt, kann in einer Runde 2 Kommandos ausführen, verbirgt sich vor ihren Feinden. Eredors Eigenschaft im Kampf: seine herausragende Abwehr macht ihn zum idealen Schutzschild seiner Gefährten, provoziert Angriffe auf sich selbst, kontert physische Angriffe von Gegnern auf benachbarten Feldern. Es wird super schwer, sich später für die Charaktere zu entscheiden, welche man mitnehmen will, ey. As you are well aware, there are 2 events of utmost importance to be conducted before Lord Serenoa and his bride are wed. The ceremony to commemorate the joint mining venture. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of Esfrost and Hyzant, no less. You can thank King Regna for that. It was by his most wise and generous proposal that the 3 nations of Norzelia now strive toward a common goal. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. And our own Lord Symon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the 2 before the ceremony. Yes? Quite so. After that, it will be House Wolffort's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Consider it done. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day, the tourney! Ah, my blood's already rushing, just envisioning the greatest warriors from all the realm clashing swords! From Esfrost, the much-renowned General of Laura. And from Hyzant, Minister Exham Marshal. I have heard much of his prowess as well. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolffort. On that matter, there are 2 things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolffort's contingent. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, he's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Indeed. Sadly, the Lord of the House is in no condition to participate in the tourney. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Lord Symon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Good. I remind you that while this is a joyous occasion, all of our attendees have their own reasons for coming. Let us not give them an opportunity to catch us unaware.
keine Nebenquest. Dann machen wir hier weiter. Fürst Symon empfängt Frederika als zukünftige Gemahlin seines Sohnes und Symbol der gemeinsamen Zukunft von Aesfrost und Glenbrook. Father, I bring to you my betrothed, the Lady Frederika. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederika of House Aesfrost. Ho ho! The pleasure is all mine. Were it not for the efforts of House Wolffort, the Saltiron War would rage on still today. I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. There is no need for such formalities, my girl. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellan blood, such as I. Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. A most reasonable request. Both of you, listen well. Yes, Father. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Aesfrost, that the ties between our two nations might be strengthened. To give us more leverage against Hazen with their monopoly over salt. Precisely. With Glenbrook and Aesfrost consolidating their power, Hazen was left with little choice but to join the alliance. And yet, while Lady Frederika is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. And House Wolffort, for all our military prowess, is no more than a bannerman of the king. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, it would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. just so, yet neither nation chose that. And do you know why? So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, we could be cast away like pawns. Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolffort name. Well said, my son. If that is your decision, then... Father! Lord Symon! I am an old man, and my health is not what it once was. For this reason and more, I have made my decision. As of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolffort. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. But, Father, I am not ready to... My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready.
Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Do so, and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. Thank you, Father. I will spare no effort that one day I may be as beloved by our people as you. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Even so, I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife, but also as your own person. This is House Wolffort's entreaty, and the wish of a father. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. Okay, das war's mit dem ersten Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Schaut euch gerne noch Fire Emblem an oder Shining Force oder jedes andere Let's Play von mir. Und ich mache jetzt gleich weiter mit dem nächsten Kapitel. Tschüss.